Nhà rằng trong khi mà cho cháu lên sẽ tướng đã nó của nhà hóa nè có trong xe đặt tuần trên nè sẽ hóa sợ cho nó. Thu nào của nhà ta là những ý ra đến hình sòng trai thiết xe rồi nè. Một lúc bé hù hai tia, I'll come for you. Ra đến hình nào chỉ là cũng mới chỉ tờ ok là dễ được bé xíu. Ra nó này kia nữa cũng mua lù mong thế lù ăn ký xí cho rồi nó nè. Giờ thì này thấy thứ xe mẹ này kìa. Thằng này họ tìm nông ra đến hình xe lù rồi này của trong nó thế. À giờ lên đó này kìa của chờ này là còn kia là dễ nó cũng tiếp liền. Nia, my mother laid on the hospital bed. Her eyes were closed, her breathing steady but haggard. Her hands were curled into fists, and her color was a pale tone that made her appear sickly-like. It had been a week in the hospital. I hated hospitals. The smell, the atmosphere, the purpose, all of it. I hated it. My younger sister worked as a nurse here, and tonight she was going to be on rounds. I had been staying with my mother, changing shift with my older brother, who had gone home to rest. The family's life had been put on hold as we all took turns making sure our mother had the best care. My mother fell a week ago, and then her health took a turn for the worse when the doctors found a cyst growing in her uterus. They also detected stones in her kidneys, and her blood pressure wasn't friendly either. But my mother refused surgery, and her strength was leaving her body. My mother, Bachia, wasn't a kind woman. In her youth, she spoke with a bold voice and cared nothing if anybody was offended. If she asked you to do something, she meant yesterday. And if you were slow, you got a slap from the coat hanger. My siblings and I grew up knowing that coat hanger quite well. Ma, she whispered through her dry lips. Modekuhau. I got up and grabbed a sponge to soak it in water. Applying it across her lips, she managed to suck in a bit of water and then went back to sleep. I was putting chapstick on her lips when my younger sister, Paku, walked in, wearing her nurse uniform. She was 6 months pregnant with her first child and had lost quite a bit of weight from morning sickness. How's Mom doing? She asked as she took the stethoscope from her neck to listen to Mom's heart. I don't know. She's not fussing about everything as she was yesterday. I'm not sure if that's good or bad, I replied. Paku took her pulse and then she removed her stethoscope and hung it around her neck again. Her pulse is too slow. She took the cuff and put it around my mother's arm. The machine beeped and began to hum to life, capturing the blood pressure numbers. And her blood pressure is high again. Help me turn her to her side. I got up and we gently turned her to lay on her side, and Baku removed the cuff and rubbed her eyes. I could see the pain she was suffering from, and I walked to give her a hug. She was 2 years younger than me and had just gotten married a year ago. She shouldn't have to experience this while being a first-time mother. I felt her shoulders shake, and then I pulled away to find her crying. What's wrong? Are you okay? I asked. She cleared her throat and shoved at her eyes. I don't even know how you did it with your 3 kids. I'm having so much emotional roller coasters. I think my husband is ready to call it quits with me. Laughing, I said, oh goodness, that bad, huh? Only when she looked up at me with a cold stare did my smile fade, and I realized she wasn't joking. Oh, it's not meant to be funny. I'm sorry. She shook her head and tucked her hair behind her ear. I'm so stressed right now with Mom and my pregnancy. I just want everything to be back to the way how it was. I took her hands. I do too. But this isn't going to go away as soon as we'd like. At that moment, we both turned as my mother began speaking. Chen, 你找到 Kia mu ma, 我家病了受苦的高呢 Kia mu少你这么本能 Nia, 该了去哪 Did she want to know what the bago so? And my mother said something that made goosebumps appear on me. She said, 正为了受苦呢 你受到了那个追到多什么 你都连乐了乐你这么 Kia mu 少
My sister and I both turned to the corner where an empty chair sat. I felt my sister tighten her hand around mine, and then my mother laughed, a strange and almost inhuman laugh. Ah, 你这懂，早我搞了姑妈，可是怎么了？Mine's what is mom doing? She's scaring the crap out of me. Baku said as she started to back away from the bed. Don't worry, I'm sure it's just... Actually, I don't know what she is doing. But my mother kept giggling, and she kept repeating the same name over and over again. I reached for my phone and dialed my brother's number. Hey, Mom is acting really weird. She keeps saying somebody's name. I think it's like Ching, I believe. She's scaring me, Baku. What do we do? When I was there, she said that name too. She kept telling him to stop bothering her, right? My brother, yeah, replied through the phone. My heart sunk at his words. Yeah, that's right. I already called Uncle about it. He said that tonight he'll be coming to the hospital, and he needs us all there. He has something to tell us. I'm gonna finish eating, and then I'll be on my way there. Nya will watch the kids tonight. I'll see you guys soon. What did he say? Baku asked. Uncle Tong is coming here tonight to tell us something about Mom. Ya is coming too. Then I watched as my mother fell silent and went back to sleep. Baku, has she ever done this before on your watch? Baku shook her head. No, I've never seen this before. I'm sure Uncle Tong will tell us more when he arrives. Uncle Tong, my mother's older brother, arrived at the same time my brother Ya did. My sister asked for another nurse to help take care of her patients as the family settled into the private family room. Uncle Tong was aging and his hair was white, his face wrinkled with time, and looking at him brought the fear of his absence down the road. Dalo Tong, o cha in đầu này của nhà phim hà hà lô đáp lọ nà. O cho bé cha mình nhỏ chỉ bỏ ở đây lệ. Của nhà phim bỏ tới từ lúc về hùa chen nọ. Ai lên đó có bỏ báo thì tụi ta lần tự. Uncle Tong took a deep breath and he lowered his face. Cha mình nhỏ, cô tư xa tế tâm mừng nó nhỏ plọ hơn đó chua mù. Tế sĩ nụ nó, cha nó chỉ có nét ra xìa họ xin cho bên nhón tế lợi chế. Chế của tụi đã lâu thì tôi khẽ có nét ra cân cử trong đây tóm lòng nâng. And that was how the story of my mother began. Nếu yêu tôi lấy tứ hùa tông ta, vậy nên sẽ chỉ đi chỉ một tứ một kia lợi. Muốn thì anh dài thế chuông bảo lý tư lò, lúc tôi sẽ chỉ đi chỉ cho tứ kia lò. Nếu cô thế tôi xem bảo tư lò, lúc là không lưu, giả lần tư mô tên mình tôi mình nhỏ lâu mù là xứ. Nếu thế lý tôi xem thọ ô ý xia chính chờ lợi. Mỗi nữ chỉ mua tế lò chỉ chờ là hai tẻ. Cái này cũng mua tế bỏ ý tư bao niệm lò. Nếu yêu tôi tôi mình xài dinh dị lưu hành. Tư bao niệm lò nó nếu chỉ một sinh cỡ. Nếu trên trai trả nên thế nếu chỉ kể nữa. Nếu thó có nâng bắt cho nếu tụi mình nhỏ một tù. Nếu mà đi muốn nhà bố trong nó. Ê ya lên đó có xả đi cả. Có bỏ xả tìa ư cho lỗ ư tu nó. Nếu trong xe lò tế hả tìa. Có gì luôn tu nó ư cho lỗ thó lần ta. Lò, ư chỉ lên một cho nữa lỗ ư tu kia. Nếu thế gì thế lì tao muốn cho tụi mình xài lò tù. Một cái tới một bề cho là hụp ly một tỷ hoặc bát chia. Vì sao mình plu trước khi trong lý ngã lúc bát tờ chia xứ. Thảo non có từ mi tú tông một bé sống tàu. Đã tỏ rất rất chọc bó. Một kênh có tù ổn nữ mua. Lòng trắng tàu lần nhẹ lưu xế. Lần nhẹ lưu xế thế lý tờ thế lý đá phò. Rồng xế lọ ổn nâng. Thảo bát chế lọ tua. Nơi lại tấn gai nhưng đu trẻ trống. Thế nữ tài tờ. Lòng tài hẳn. Đã xí nếu thế gì lúc ta rõ. Chỉ bước quấy cho họ lượng. Thảo mua tế. Kế tông lọ rõ hồ chế. Bước mỏ trốn nọ. Nhà chỉ bước trái rẽ. Bà chia lo tiếng cao kia sư, chỉ mong giờ bi tôi thật thả nữa. Nếu lo tao ấy tôi mình xài hai lượng dị lưu thế thật xa xa. Nếu giờ muốn tao tôi cũng như thôi tôi xài sẵn thò nhớ chỉ đen thật là lúc trẻ. Tôi xài nào hùa mạch chùa. Mạch chùa thế bà chia gỡ bao nhiêu rong hẹn. Sĩ ô lua mùa tế, thì nó thấu cho bé châu. Gỡ từ ô rả sẵn mùa bó bó. Lúc xong bà chia một cậu trí sẵn, tông mùa nhá lọ, tao chế mùa nữ yên gì.
bà chia đang nhẹ thế gì nhỏ là xứ lúc chồng đã sao bây giờ bà chia thế mà cho gật giật há tối lần ý kể trồng trò muốn thiệt sinh gợ thầu muốn cho bể trà bỏ tí bá tu lùa ô nhá hồ rè hồ rõ tổ bỏ để sĩ ít lẽ xứ sớm mua kê ít bá tu lùa mông tôi lừa lú rõ tôi cho bà chia thế mà cho gợ giờ sĩ tưởng trẻ bà chia giờ hai tia mà cho cái gì sai bá tu mông đó na ở chạy một sân đồ luôn liao ô ta là hai tia cho yêu bỏ mà chỉ sẽ có một kia tất sĩ tụi nhà đấy mà thế để xì xe nó chạy yêu lại nó tí họ dọ mà cho sẽ té tia yêu cơ sai mà thì ba rồi rồng đâu xấu vợ chúng ta áo tu giờ chỉ đi lúa tiền cơ giờ là bà ok ít lẽ xứ giờ mới thứ tú lúa mong tôi kể đấy tôi là sợ kiện là mà cho ít sao nếu rồng đồng chia nãy chỉ ra đánh nhầm bên nhà họ nếu giờ nó nông hải tiền lần múa thoáng thôi có hai lượt thế vào tàu na mà cho sẽ té hai tiền lần nữa tàu cơ mà chạy ra nên chỉ nhà sữa thứ tú lúa sẽ té hai tiền ô chả thấy đi chỉ nhà à bà sáng tôi đấy tâm bảo lên nó mà tôi yếm ba tôi giỏi từ mua của nhà tôi mình nhớ sự thế ê tôi mua có lúc bé hụt đi chả na mà chưa sẽ té hả tiệt ô của sao mà khai cái khai có lúc vấn đề chưa tôi tốt luôn sẽ té hả tiệt sẽ giờ của khai có lúc vấn đề của yếm blog có lại mà chưa sẽ té hả tiệt wow ấy có yếm blog của đi chả nào tôi tốt luôn sẽ sai này giờ cũng cập là hậu cái này sẽ té hả tiệt cụ thọ gió coi tôi cũng cập là hậu một sáng ở đã mua theo bờ táo mà cho tôi đi té hả tiệt khai có lúc bé lo chứ cũng mà mua được có sẽ tiệt nên sẽ té tiệt của lúc bé hoa chân ra nó của tôi khai của lúc bé đó có lại khai là sao cái lúc này họ hù đi chả mà cho thấy té à tiệt cái lúc bé mà gì rồi của tôi cơ dọ cứ hùa mà cho chân thế là hại tiệt mua cái tụi con cặp là hậu lọ đó của na hại tao là ô cả tao á mà cho chẳng nhớ tìm một chán dâu ô già chân giờ chơi là trúng cầu tao ní tụi con cặp là hậu lọ tỏa mà cho chạy tiệt ô già cái tôi sao luôn đi na chân thế li té à tiệt có phải người gì cũng trai trả có chịu trở lý có cho lũ cho gì à chẳng là của tao là chị của nhà cho muốn thao của phu bự từ mùa từ kỳ có bỏ đó tôi là nó mà chưa sẽ té à tiệt tôi cơ mà từ kỳ của thế của tụi nó là từ giờ trả tôi ok chân thế li tìm một sấy bát chia cho nên giải tiệt tụi nó có tụi nó là mà chưa té à tiệt gia cơ của tụi nó là nhau họ rõ ấy chân có bao mấy thứ cái ti cho của tụi này lâu thế na chẳng lừa lúa cho nên sẽ té hả tiệt mua cớ đã xin chơi có tụi này lâu trên nhà số lâu thọ tu là shit thà để bắt chia sẽ mất chơi ra sao tới giờ hả tiệt ôi cha tu tú là mong họ chỉ sai nữa họ sai mà cho nhẹ sáng gần đấy mù nếu sẽ mất họ khi xe tới còn bọt tờ ôi cha toàn nữa báo sư nếu sẽ chỉ đi chỗ lúc đó nữa một tí tê mà cho sát bao cú mà cho sẽ có ít số hay tiệt wow bà chia ở nhà có là bỏ chỉ rau là cho của má tâm bảo nọ bà chia sẽ uống trên một tô ta kia chơi một đứa mà cho sáng mi tệ là tổ cái này sẽ hay tiệt ta chia mà cho chia của sát chia của bao giờ cái sao chân sẽ chỉ đi trúng cầu mà cho sáng ba là bua cái này sẽ chỉ đi ý là chút chua mà cho lúc bao cung để thế này hay tiệt vua tụi mình lòng câu chắc cái gì luôn chạy đâu có mỏi bao bây giờ có một chiếc xe tam bồi của trường xã có lúc bồi của thế tôi chữ con á lo thọ chân hà lên nói về mà cho sẽ chỉ luôn chỉ tàu trình cho nó mỏ lợi mà cho sẽ té tiệt bây giờ các hai tàu luôn cho luôn lên á chân té tiệt cái tía li họ tụi mình làm công gì tớ lo lần đầu của rồi việc hoàn dân trong này ít sẽ thấy bây giờ tôi sẽ chỉ li một rau ok chỉ thả chỉ bắt xe sẽ sở tí tư này trong này tụt trọ chỉ bắt cá dỗ ra từ bây giờ sẽ nói lúc số khu nửa hai tiệt bà chia lần đầu bé cho nó bỏ mà lo thằng bà chia tí lâu già bỏ túi lì sang đời nữ isa tổ trợ ít lúc bỏ nãy kể ra luôn xinh xì túi lì giờ ít lên túi nhau hồ rờ và bà chia như bỏ theo bỏ lần đấy bà chia sẽ té hả tiệt có chỉ muốn nên một tháng lo ở nhà có phải là tháng của đã chi nào túi lì sẽ té hả tiệt sao lúc còn cho con mà cô sai rồi đi mà cho tới một túi lửa sáng ấy chỗ cái này có chỉ một khu lần đầu của bà ấy cũng mà lại hai cái chiếc công lòng bà chết rất kẹt tiệt đâu cái gì hai tao sẽ share luôn liền sao là ta tháo của trả anh chị kẹt của lan thì kẹt có một trầu
tôi lý thật té à ô cái nào hay lúc coi vậy tôi đâu trả lời nước chè tao lòng thật cũng ít ra chè sẽ tụi nó có giờ hay để cháu bắt chế để chè tiệt cái chiếc kem mà đem giờ tôi lý thật lý tao kể kia cho cá mù bắt chế là rau thì tôi mình bắt tờ trở thọ tá sư mà cho tôi đi kia cái chén lòng thòng của bắt chế phát tệ để trả hai tiệt bắt chế bây giờ cái là rau cái lên nè nè bắt chế để té tiệt bây giờ có thể lý chỉ là rau có ai là rẻ chế của ta cá này mà cho té tiệt cái khi đó sao khi mà tới giờ chen lần đó của hai lưu ít thì một thà tới khỏi có trong thà xem mà cái sao khi đó của mà nó từ tôi ta kia nào là một trẻ muốn ba mà ta kia này cái mà đi trả to thọ từ tôi kia là trẻ cái mà cho giật hay à tiệt bắt cha ta kia trong nhà cọ của mình chứ nữa tạo lúc trong đúng nào em trẻ ta kia của tôi chỉ tao nó có một bảo là bắt cha sẽ té à tiệt giờ cái chuyện sao mà đi nè ý tôi lần đầu tôi hay ở bên lò luôn xe đến xe có sự chỉ mà mua cái lối chạy đâu nữa lo mà chưa sợ ông chưa mà thua ta cho nên sẽ té à wow bắt chia cái sao lại giờ được quê cái thế này hay đi có được của nè của tôi chỉ tao thì của em mất của lối chạy đâu nữa sao có chỉ có tương lo giờ cái hai lối phèo luôn đi có bắt chia sẽ té à đâu ta kia chạy giờ có chỉ mất cái lối chạy cho chân thế chạy của tôi nói chỉ bắt chia kia mà chưa dẫn đâu hay ấy có khí của nó bắt chia té khí câu tụ qua đấy chỉ nữa lần đầu mới chẳng muốn đâu à cũng chỉ sao thả sợ bắt chia hại nó ta cho nên giờ kia một sao chế lo sao chế nếu nông hai tia nếu bỏ lỡ chế nếu là ô tí thương bỏ tờ trở đúng kia giờ kia kia một bự chỉ nằm mỏ thế kia sáng gió bắt chia giờ ô tô ít cái rạ nhóm ba mù bỏ ô cha thằng nó tờ trong bờ là sao nếu bỏ máy chua giờ kia đi mà mọ thôi kệ mở đầu sầu lúa trong đúng để tới đây tao cá sao máy chua trở máy chua một gió bỏ sầu lúa trong nếu muốn nhớ bỏ máy cho thế chân gõ tôi là shit lưu ở đâu nơi kia xia thế cũng muốn lọt đâu vào thằng nó lo sao chế nếu là nhỏ là ít bia thằng máy cho cháu là sao để thế lấy tao cá một sau bây giờ máy cho ô luôn cho mà chết kỳ luôn chân xì để thế lấy khu hai tiệt bắt chia cái to là em nó nói cái gì một bà là bắt chia té hai tiệt cụ chỉ mua cái này cái mình chỉ chẳng ngày bỏ là rẻ thế à máy cho sắp lúa sẽ chỉ đi léo vào cho nên chỉ đi đậu mua nhạt sao mua chờ cho nên sẽ té hai tiệt thế này cái tôi chỉ trong thảo cái gì trên tay nó kèn che của em muốn nhọt gì trên tới tay của ông này tôi xin cả lợ nếu nó nếu có cô trả mình chỉ nữa phải trong đúng còn nó lên nó ta bắt chết sợ mất sẽ ra cho nên thế này kia lần cậu ta chết qua nhưng là có qua giờ cho nên sáng một sáng lò cho nên thế này sáng tới lúc xuyên lì hiện hai tiền yêu ở đây cả chẳng thế này tao giờ nửa tưởng có chỉ sáu bún nửa mới yêu mai cho nếu lần nhà sẽ thấy tôi sẽ sợ mất chuồn cho chỉ bắt chiaจะเราตัวจะชั่วเติบละไอ้เฮาก็หลีตัวอยู่ด้วยเจนึกว่าท้อตัวไอ้เขาได้กูเจเนี่ยจะตัวเกมัวโนต่อมาจัวมัวจะเป็นมาจัวเจเจเนี่ยจะฮูหนึ่งหาเดียก็มาจัวเติบตัวถอมาจัวเติบตัวจ้าเจเนี่ยจะเดียปัจจัยก็ตัวละปัจจัยอุ่นจะมาล้วนสิแต่เดียมาจัวกูทอดเสียกูหายตัวเอาไปละเลยว่าจีจงเชก็ตัวเชแต่กูละกูกาตัวเขาได้นะตัวตัวเฮาchoเก็บพวกยืมไอ้ก็รองหมดเลยít xí xứ chỉ lúc nào muốn của rong sẽ lo sợ con nó mà cho giờ luôn si tại tao lúc khó để cho nên giờ té hạt tiệt ở cho bắt cha lừa núi hạt tiệt cũng nhớ chỉ là cái chơi của yo chẳng cho co ở từ giờ suy trong khó cái hậu đây ta giờ bắt cha chẳng có tao lúc khó là chế giờ bắt cha tao lúc núi bị bông bắt cha thằng nó mà đi tao một sát cá mà cho mà ít suy tao trong một tao lúc chế tao trong tao là cá chơi tao xí thằng nói cho nên thế li luôn si tao kể mình chỉ chừng thầu bắt chia một số đồ sầu trong từ bí trọng tôi là đã có mua chỉ như chỉ bỏ nên nếu giờ là khúc khóa cái giờ nó chân hưu hai tiệt mà cho bây giờ cái nào bắt chia chỉ tế cái nếu giờ mà một phong cầu chân đầu xứng tiệt chân tí là buồn nữa cái giờ nó hai tiệt bây giờ có tuần tế đồ này nè có bà bỏ hai tiệt cũng tỏ con tế một thứ nào lòng nó sợ thầu chân làm buồn cầu nữa đại đinh kêu ôi chà chân giờ cái đi thóc cá rò nếu giờ nó hai tiệt có thứ chuyện mà cho sợ cái gì lần từ bắt chết giờ mất sẽ ra cho nên giờ té hả tiệt ấy cái này bảo mày cho rong một con ta chẳng thế liền hại tiệt ôi chả thế liền chỉ bảo nên đã đến giao nào của tôi mất nè tới bỏ dạo lợ của những bảo rong cơn gạo hay của sợ mày cho nó tư lợ ôi chả có họ tôi nó thằng nào bắt chết thế liền muốn vuông gạo chẳng là bùa để thế liền cười hại tiệt thằng cái sai của trên của tôi rong gạo cha mày cho ôi chả có họ trên nhà của nó chẳng muốn bắt chết thân thọ cho nên giờ trẻ tiệt
Cái chị chăm lo bà chị à? Tôi cũng nhận thấy tôi cũng lú, chị đâu có là chân là sai của tôi nè. Ở nhà cái chị bỏ chăm kia lì. Thảo chân tí kia mù. Bà chị giờ lần thằng có chân sát tệ, là đời cái chân lú cho. Ở tôi giờ là shit thơ, vậy bà chị giờ kệ hạt tiền. Giờ cái chị sai của chị cũng chỉ bố của các tàu mà cho đi thế. Bà chị kể tệ một số tàu lúc bà rèn ở tờ. Là trong ô nữ chân lúc mới tao hậu tờ thể, vậy chân giờ kia vào chân nào đó à. Chân hạt tiền. Cậu ở đây chỉ là có được cô. Cái xếp hệ để ở dọ. Cô chỉ cho cái trên nữa. Cô yêu là cha của một hai blog sư thế này ta. Bà chị tệ hạt tiền. Giờ cái sai của chị tôi chỉ trong lên nào là mà chênh. Cái tôi là vì cái tôi là cái trọ sư. Cái như chỉ mong nó là cha tao của ý xin năng li ạ. Thằng nói cái bà chị giờ đã có một lúc bà rèn này cho là trong ở rau đó chân nó tao hỏng. Thằng nói cái chân giờ cái đến chưa tao, chỉ nó ở bà lợ. Bà chị kia là cho lần thôi đê, nếu lần rồi ý kê, cả sáu lần trả. Nếu yên trai cần cầu, trả không muốn nâng bỏ. Nếu yếu u đi cả, nếu thế là yếu đi đút xí nó. Thằng nó trong cầu lý lông tư cứ đê, tôi kể lọ. Thằng ta nếu thế lý tỏ cả tôi nâng để lọ rời đông đã đút lý trả. Nếu thế lý bỏ tỏ hai tìa, ô chá, giá tấu lý. Bà chị thế lý ô tên nhỏ tỏ. Ô tư dự chỉ hãy ý lọ lù. Ý plê này kể nếu trả lần rồi ý kê. Ô chá tí plê sư cho nó tấu lý thay hai tìa. Có hiểu lần tự. Bà chị giờ qua ý xua, kể nếu tí tôi là cắp lông là kể hai tìa. Có hiểu lần tự nào ô chá các trường bỏ của ta là thế à? Thằng nói kể tôi lý mà lý cho plô nếu tôi bàn nôn chế, nếu hai tìa. Ô bà chị giờ có lỡ. Bà chị tôi là cô hai tìa. Có bảo của ta là mà, có chỉ đi vô cùng mù sẵn à, có ô đồ của bông trái mà ta là ná. Tôi lý giờ chỉ lý tế hả tìa. Sống ăn trai mà, của tôi tế mấy nút tư, có nhiều nó của cổng xa sân nè. Mong tới bà chết tới tôi liền có thể là suy sợ ổn định. Tại khi mà cho móc lá trong lọt sau, cha nên sẵn nó hai tìa nâng mù bỏ chân lúi kế tôi đó sọt trống. Mà cho tôi xia, chỉ bỏ cá ô lý chả. Chân nhiệt hay chân gì, nhưng cho nâng tôn thiệt sọ, có bao thép bỏ tôi hai tìa lăng tiếng tôi mó là tôi tỏa. Để chịu chỉ mất lưng tiếng bỏ tay lì. Rây rau rồi báo hai tìa. Thảo chân tôi thả mày chùa. Để khi mong đỡ mày chùa cũng móc lá một thay mỏ. Chị lên đỡ, lỡ thế lì trọ lớn nông hai tìa. Để do hai xong để bắt chia nè. Chị lỡ thế lì hai tìa. Mong đỡ bắt chia, tôi muốn dốt xin gỡ lợi thịa. Chị chỉ mất lưng tiếng bỏ tay. Lỡ tôi lên tu, chân tôi lì tàu tua, dạ đã đỡ. Mày chùa là có cô áp bế lì, thằng tớ nếu mà lấy báo hai tìa nếu mà chân từ mình nhỏ. Mà cho nè thế gì, thế lấy tao muốn nè xa một thở chân trái nâng. Cho nè thế chân gì, thế lấy tao muốn mà cho gì đâu chân tụ cứ. Mà cho một ô lúc năng tụ xuyên thọ thế cho nhẹ hẹn. Thọ nữ muốn nhớ nữ tụ mình nhỏ. Nữ dư chỉ tao, tiền gõ nè tụ, rồi cái lý ta sẽ nâng ok. I watched as my uncle took a deep breath, and I felt as if my soul just left my body. I looked from my brother to my sister, and I saw their shocked faces. I didn't know what to say. I felt the silence in the room get bigger and bigger. Con nhập viên mất cả, yếu có gì trên tay. Yếu tàu bác cũ tân thọ sức kể, có gì tàu tùa, cho nên sẽ trẻ. Thảo nó nếu tôi nói yên cho thế bó hai tìa, con nhẹ nhưng hai lưu trí lưu tả, my uncle said. Cô nhỏ tàu cơ, my brother said. Cô yên cho tàu hai tìa, cô chỉ nhưng ổn nâng là khó cô nhẹ tả lì. Đó chỉ thằng tớ, bé chẳng giàu, bé chỉ bảo ra chỉ sức. Uncle Tom shook his head. Từ giờ bắt đầu cả nó, cái nhà mà đi khai khởi chân, đã cố hai đứa cái nhà tao ô lên tờ. Trên xe trả nó lâu như nhỏ tao cái nhà một hai blog sư. Cô ô này đã lâu, cô chỉ bảo cả giờ bà lại trả lại. When I returned to my mother's room, there was a male nurse taking my mother's temperature. He was a tall, handsome young man with dark hair and gentle eyes. I hadn't seen him before, and he smiled at me. Hello, my name is Singh. I'll be taking care of your mother. I'm new here. I just started. Hi, how is she doing? He smiled and replied, She's comfortable. That's what's important right now. Have you gotten any rest? I yawned and shook my head. No, but I'll be fine. You should rest. I'll be out of here shortly. If you want, there's some food in the nurse's lounge. We were celebrating the birthday of a coworker. Good egg rolls. The thought made me smile, and I said, Can I go grab it? I mean, I don't even work here. Oh yeah, he said with a smile. Just tell them Singh sent you. I smiled and got out to the corridor of the hallway. I had been visiting long enough to know where the nurses took their breaks. As I walked down the hall, I stretched and rolled my neck. I met up with Baku halfway, and she asked me, Where are you going? Oh, the nurse taking care of Mom said you guys were celebrating a birthday of a coworker, and there were egg rolls in the lounge. I came to grab some.
You want me to grab you some too? Bucko frowned. What egg rolls? What nurse? I'm the one on call tonight. My heart sank and I froze. What? But Sing said, Sing? Who the hell is Sing? There's no one here who works whose name is Sing. Right at that moment, a voice over the loudspeaker called out, Code Blue! Code Blue! We have a Code Blue! Mia! Bucko yelled as she rushed toward my mother's room. I ran with her and was pushed back by the doctors. At that moment, I looked at the chair in the corner where my mother always kept talking to, and I saw the man I was speaking to earlier. Only he wasn't wearing a nurse uniform, but an old traditional burial outfit with green and red sashes, and he had a huge broken hole in his brain. He smiled at me, and then he took the spirit of my mother with him. Nia! Cô Nia! 我知道你是在讲了更古天的嘛，你们大那个只是讲只生产，并且明白了，你们明白没？给，对，嘛你先知道的嘛。